Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngifisa ukuthi sixoxisane ngendaba eqhakathekileyo enhlizweni yami. Indaba eqhakathekileyo kakhulu yindaba yenhlakanipho, iwisdom, ukuhlakanipha. Sizasebenzisa kakhulu ugwalo lwezaga eBhayibhelini ukukhuluma ngenhlakanipho, inhlakanipho efisakalayo, inhlakanipho ephathisayo. Njengoba sengitshilo ukuthi sasebenzisa izaga, ngifisa ukuveza inhloko yesifundo ithi ukwesaba inkosi, the fear of the Lord. Njalo nxa sikhuluma ngokwesatshwa kukaNkulunkulu sizagxila kakhulu kuzaga. Ngingabisa enye ivesi esuka kwesinye isigaba, kodwa kakhulu sizakhuluma ngokwesaba uNkulunkulu sithathela kugwalo lwezaga. Silezifundo ke ezimbalwa ngaleso sehlakalo, ngalokho kwesatshwa kukaNkulunkulu okumangalisayo. Emfisa ukuthi sikhulume ngakho, ukuthi kungasizalelani, kungasiphathisa ngayiphi indlela ukwesaba uNkulunkulu. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyabonga ithuba phambi kobuso bakho. Sifisa ukukhuluma ngesihloko esikhulu esithi the fear of the Lord. Sicela Nkosi ukuthi nxa sikhuluma ngokwesatshwa kwakho bese sinanzelela ukuthi kusiphathisa ngayiphi indlela, busisa wonke umuntu oza kuba lenhlanhla lethuba lokuzwa leli lizwi. Sibusise sonke ngoJesu siyakhuleka, amen. Nxa ngikhuluma isihloko zami ngokwesaba uNkulunkulu, sengitshilo ngifisa ukuvula ivesi yethu yokuqala kuzaga isahloko sesithathu, Proverbs chapter 3 ivesi ngu7. Nxa sifunda izaga 3 ivesi ngu7, ngizafunda ngesingisi ngisenzela abanye bese ngitolika ngesindebele. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Ungahlakaniphi emehlweni akho, kodwa esaba inkosi ubalekele okubi. Ivesi le ithi yesaba inkosi uxwaye okubi. Ngifisa ukuqhubeka ngamavesi. Nxa ukhangele izaga isahloko 8 ikhuluma ngendlela efananayo. Ithi yena yesaba inkosi, kumbe ukwesaba inkosi kudiliza kubhidliza ukuziphakamisa lokuziqakisa. The fear of the Lord crushes pride and arrogance. Ungahamba kuzaga isahloko ngo8 ngo14 ithi yona the fear of the Lord produces confidence and courage. Ukwesaba inkosi kuletha isibindi lokwethemba okuhle, along with a place to hide and a refuge. Ithi yena ukwesaba inkosi kuletha isibindi esikhulu lokwethemba, kuhlanganisa indawo ukusizwisa indawo yokucatsha kumbe indawo yesiphephelo. Kuthiwa nxa sisesaba inkosi sithola indawo yokucatsha le ndawo yesiphephelo, bese siba lesibindi ngoba sesithole indawo yokucatsha. Ungahamba kusahloko 15 sezaga. Izaga isahloko 15, the fear of the Lord is way more valuable than wealth and affluence. Ukwesaba inkosi kungaphezulu, kuqhakatheke kakhulu ngezinga lokuqhakatheka ukwedlula inotho lokuba ngumuntu ophumeleleyo. Izaga isahloko 16 ngizama nje ukulandelela lapho othola khona amabala okukhuluma ngokwesaba inkosi kugwalo lwezaga. Isahloko 16 ukwesaba, the fear of the Lord, it is the fear of the Lord that makes you turn from evil. Kungenxa yokwesaba kwakho inkosi okukwenza ukuthi uphenduke ezonweni zakho. Ngizawachasisa lamavesi ngendaba engizayiletha, kodwa okakathesi asiwalandele sesiza kuthutsha. Izaga isahloko ngu19 lapho inkosi esatshwa khona
kuleqiniso kulokuphumula kweqiniso lokusuthiseka kwenhliziyo. Where the fear of the Lord is, there is true rest and satisfaction of the heart. Nxa inkosi isesatshwa, umuntu oyesaba inkosi ulokuphumula okuhle, lokuhlaliseka, lokusuthiseka enhliziyweni. Ivesi engifuna ukuyibala kathesi bese ngiqala ukuchasisa amavesi Proverbs 20 chapter 22. Ithi yena, the fear of the Lord brings life and a blessing and a reward. Ukwesatshwa kwenkosi kuletha impilo, kuletha isibusiso, kuletha isipho, a reward. Kambe umusa kaNkulunkulu usebenza njani? Umusa kaNkulunkulu ngenye yezinto eziletha ukwesatshwa kukaNkulunkulu. Ukwesatshwa kaNkulunkulu kuvela ngasizatho bani? Kuqakatheke kanganani? Ngifisa ukuthi ngingene kuleso sibanga sokuxoxa. How important is the fear of the Lord? Kuqakatheke njani ukwesatshwa kukaNkulunkulu? iBhayibheli lihleli kuvezile ukuthi ukwesatshwa kukaNkulunkulu nxa simesaba kuletha impilo, akulethi impilo kuphela, kuletha isibusiso, akulethi isibusiso kuphela, kuletha umvuzo opheleleyo. Kwezinye indawo bekukhulunywa ukuthi kuletha isibindi, kusipha indawo yokwecatsha. Ngoba nxa simesaba uNkulunkulu njengomzali, ngifuna ukuxoxa lapha ukuthi abantwana nxa besesaba umzali ngokwesaba okuhle, hayikhona ngomesabisa okwenyoka, hayikhona ngomesabisa okwebhubesi, kodwa nxa bemesaba okwenhlonipho. Ngoba indawo esikhuluma ngayo lapha okwesaba uNkulunkulu, kasikhulumi ngokwesaba sengathi kulesilwane esibhuqayo esibhidlizayo, kodwa sikhuluma ngokuhlonipha okuqhakathekileyo. Engifisa ukuthi nxa singena umnyaka ka2022 siphakathi kwawo sicabange ngokwesaba uNkulunkulu. Ungahamba kuSambulo, ngithenza bengikhuluma ngamanye amavesi akhuluma ngokwesaba uNkulunkulu. Ungahamba kuSambulo isakhiwo ngo14, nxa ubala udaba lwengilosi ezintathu kuthi mesabeni uNkulunkulu limnike udumo yena yedwa owadala izulu lomhlaba lemithombo yamanzi. Fear the Lord who created the heavens and the earth and the springs of waters. Ngifisa ukuthi yini isihlobo zami ethandekayo, nxa sisesaba uNkulunkulu simesaba ngenhlonipho yokumazisa, ukwazi ukuthi nguye umuntu owasidalayo, simhlonipha ngezenzo zakhe, ngezimanga zakhe, ngezinto zonke azenze empilweni zethu. Nxa ulanda iOld Testament, iTestament elidala liyakhuluma kakhulu ngokwesatshwa kaNkulunkulu. Njalo kucacile ukuthi ukwesatshwa kaNkulunkulu, when we fear God, we also keep his commandments. Nxa sisesaba uNkulunkulu kusithungamela ukuthi silalele imilayo yakhe, sigcine. Ngithe mina izaga zithi ukwesaba uNkulunkulu kuletha ukuphila, kuletha isibusiso, kuletha umvuzo. Nxa ukhangele ekugcinweni kwemithetho kaNkulunkulu, ngahamba kuExodus ichapter 20 ukhangele imithetho liyana eli10, uzafumana ukuthi nxa sigcina imithetho kaNkulunkulu siyazipha inhlanhla enhle lethuba elihle lokuphila impilo ehlambulukileyo. Number 1, nxa siphila impilo ehlambulukileyo sizipha ithuba elihle lokuphila impilo ende. Nxa silandela imithetho kaNkulunkulu siyabusiseka ngoba kasibi lezitha ezinengi. Omakhelwana baba izihlobo zethu ezinhle. Nxa sonke sigcina imithetho kaNkulunkulu, omakhelwana baba izihlobo ezinhle, siyabathanda, siyabahlonipha, siphila labo kuhle, asiphazamisi impahla yabo, asiphazamisi ulutho lwabo, asila nzondo phakathi, kuba lothando ngenxa yokugcina kwemithetho kaNkulunkulu. Kunika impilo enhle lomvuzo wokuphumula okuhle ngoba singelazitha. The fear of the Lord. Nxa sesiyafika kwindawo uzazwa ukwesaba kaNkulunkulu yikho inhlakanipho. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yikho ukqala khona ukuhlakanipha. When we fear God,
ukuhlakanipha sikuthola ngokwesaba uNkulunkulu. Ngoba nxa sesaba uNkulunkulu, simhlonipha uNkulunkulu, siyagcina imiyalo yakhe, siyagcina imithetho yakhe. Nxa sigcina imithetho yakhe, sigcina impilo yethu. Nxa sigcina imithetho yakhe, samukela isibusiso. Nxa sigcina imithetho yakhe, samukela imvuzo emihle kuNkulunkulu. iTestament elidala liyakuveza kahle. Ungafunda eBhayibhelini lakho kuDeuteronomy isahloko 10 ivesi 2, ufunde kuDeuteronomy isahloko 4 ivesi 10, ufunde kuDeuteronomy isahloko 6 ivesi 2, akhuluma indlela ephosa ihambelana ukuthi Israel kuyini inkosi ekufunayo kuwe, ngaphandle ukuthi wesabe uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe, umthande, umkhonze uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomphefumulo wakho wonke. Ukwesaba uNkulunkulu kuthungamela ekuthini sikhonze uNkulunkulu, simthande, simkhonze, sihambe ngezindlela zakhe, simkhonze ngenhliziyo yethu yonke la ngomphefumulo wethu. Ngithanda ukuletha kube lula. Indaba le engenze ngaqala ngalesi sifundo ngalomnyaka, ngifisa ukuthi sifunde ukuthi ukwesaba uNkulunkulu kuyagcina impilo yethu. It preserves our life. When we fear God, nxa sisaba uNkulunkulu kugcina impilo yettu ngendlela emangalisayo. Sengikhulumile ngeOld Testament, iNew Testament ikhuluma isithini ngokwesaba uNkulunkulu. Nxa ufunda abaseKorinte besibili isahloko 7 ivesi 1, izakuthi njengoba sisamukela lezi zithembiso bathandekayo, kasizihlambululeni kuko konke okungcolisa imizimba yethu lemphefumulo yethu, bese kulethe ubungcwele, bringing holiness to completion in the fear of the Lord. Kulethe ubungcwele ukuthi bube ngobupheleleyo sisesaba uNkulunkulu. Nxa sikhangele livesi ithi ukwesaba uNkulunkulu kuletha ubungcwele. Ukwesaba uNkulunkulu ku-connected, kuyabambana nobungcwele. Nxa singamesabi uNkulunkulu, ubungcwele buyasuka empilweni zethu. So lapha ukwesaba uNkulunkulu kuletha ubungcwele. Fearing God means that we keep in line. Nxa sisesaba uNkulunkulu, sihlala sisendleleni eqondileyo. Impilo yethu iyacaca, siyama endaweni ecacileyo. Njalo kuyasivikela ukuthi silimale, sife masinyana. Kunika indlela, it gives direction, kupha indlela. Ukwesaba uNkulunkulu kupha indlela, kuyisiqondiso esimangalisayo. Ukwesaba uNkulunkulu kuphathisa thina, kuletha usindiso, kuthungamela ekusindisweni. Ukwesaba uNkulunkulu, nxa lingakhangela lami indaba kaNoah. Angifuni ukuyifunda ku-Old Testament, funa ukuthi sikhangele ku-Hebrews chapter 11 ivesi 7. uNoah owathi ngokuthuthumela, ngokuhlonipha uNkulunkulu, wakha umkhumbi. Ngokwesaba, in reverent fear of God, built an ark. So nxa sikhuluma ukuthi ukwesaba uNkulunkulu, ukuhlonipha uNkulunkulu kuletha usindiso. uNoah ngokwesaba uNkulunkulu, ngokumhlonipha, ngokulalela ilizwi likaNkulunkulu, wakha umkhumbi, wasinda yena kanye lemuli yakhe. Abanengi lezi insuku abasamesabi uNkulunkulu. Nxa ekhuluma ilizwi lakhe abalilaleli, balichaya indiva. Nxa belichaya indiva, impilo iyancipha, impilo iyafiphala, umuntu uyafa. Ufa nje ngenxa yokuthi wehlulekile inhlakanipho yokwesaba uNkulunkulu. Nxa ngikhuluma ngokwesaba uNkulunkulu, ngikhuluma ngokumhlonipha, ngikhuluma ngokumazisa, ngikhuluma ngokumbeka endaweni yakhe, ukuthi njengoba nguyadala izulu lomhlaba, njengoba nguyowazi impilo, njengoba nguyumqondisi, simlalele. Nxa eqondisa siqonde. Nxa umuntu ungamesabi angaze akhulumene, uyadelela nje uzenzele okuthandayo. Nxa ungamesabi uyayenza ukubona ngamehlo akho. Nxa ungamesabi uyazihambela ngezindlela zakho. Nxa ungamesabi awukhathali indaba, awulalutho olwesabayo, vele uyazihambela, uyazibusa. Kodwa nxa usesaba uNkulunkulu, ilizwi lakhe lonke liyisinkwa sokuphila. Ngifuna ukukhuluma
ngomnyaka ka2022 siuqala ngifuna livakatshe lami liyofika kuLuka chapter 23 verse 40 amabala la ngifuna ukuthi siqondisane sisodwa sibuzane imibuzo sisodwa sizisondeze kuNkulunkulu sisodwa sikhulume into edingekayo empilweni yethu okwesaba uNkulunkulu kulilifa elihle. The fear of the Lord is a great inheritance. Ukwesaba uNkulunkulu kulilifa elimangalisayo. Luke chapter 23 verse 40. Sihlangana lesela esiphambanweni. Nxa amasela emabili elinye liyathuka isela. Lithi njengoba unguJesu, njengoba ungumesaya, njengoba ungathi uNkulunkulu, ake uzehlise, zehlise esiphambanweni usehlise lathi usikhulule lathi. Elinye isela liphendula elinye isela. uJesu uthule lithi kanti ungumuntu onjani? Awumesabi yini uNkulunkulu? Njengoba wena lami singaphansi kwesigwebo sokulahlwa. Abe sekhuluma amanye amabala. Do you not fear God since you are under the same sentence of condemnation? So ukhuluma into ezilayo abe sekhuluma amanye amabala abe secela athi ngicela ukuthi nxa usungena embusweni wakho ube nami ongikhumbule nami. uJesu athi njenganamhla ngiyakuthembisa ukuthi embusweni uza kuba khona. Isela leli esiphambanweni at the point of his death endaweni yokufa ngenxa yokwesaba uNkulunkulu, ngenxa yokuba lovalo, ngenxa yokuhlonipha lakuthola impilo. Ngithe izaga zithi zona ku chapter 22 ukwesaba uNkulunkulu kuletha impilo, ukwesaba uNkulunkulu kuletha isibusiso, ukwesaba uNkulunkulu kuletha umvuzo. Selikubonile isela leli esiphambanweni lazuza impilo, isela leli esiphambanweni lazuza isibusiso, isela leli esiphambanweni lazuza umvuzo wempilo engapheliyo. Lawe ungamesaba uNkulunkulu, uhloniphe imicho yakhe, uhloniphe imithetho yakhe, uhloniphe ukuqondisa kwakhe, uza kuthola impilo engapheliyo, uza kuthola isibusiso esingapheliyo, uza kuthola umvuzo wempilo engunaphakade. Ngiyakufisela inhlanhla enhle, lami ngiyazifisela inhlanhla enhle. Ngike ngatsho ngathi uSambulo ngu14 verse 7 ithi yena nxa ikhuluma ngokwesaba uNkulunkulu ikuhlanganisa lokwahlulela. It connects. Ukwesaba kaNkulunkulu is connected with judgment. Ngike ngakhuluma ukwesaba uNkulunkulu is connected with judgment. Usaba uNkulunkulu phezulu ngapha is connected with holiness. Ukwesaba uNkulunkulu is connected with salvation. Ngifuna libambe ukwesaba uNkulunkulu kuhlanganiswa kumbe kuxhumana losindiso. Ukwesaba uNkulunkulu kuxhumana lobungcwele. Ukwesaba uNkulunkulu kuxhumana lokwahlulela. Yikho lapho sengikhona nxa ngikhuluma ngokuthi ukwesaba uNkulunkulu kuxhumana lokwahlulela. Ngifuna lifunde lami kuSambulo 14 verse 7. Enye ingilosi yakhuluma ke ngelizwi yamemeza ngelizwi elikhulu yathi mesabeni uNkulunkulu limnike udumo yena ngoba ihola lokwahlulela selifikile. Limesabe limkhonze yena owadala izulu nomhlaba lemithombo yamanzi. Mesabeni uNkulunkulu limnike udumo ngoba ihola lokwahlulela kwakhe selifikile. Ngamanye amazwi ukwesaba uNkulunkulu kuxhumana lokwahlulela is connected. Nxa sesaba uNkulunkulu, nxa sesifika ekwahlulelweni, siza kwahlulelwa siphume simsulwa ngoba sihloniphile uNkulunkulu ngokumesaba. Nxa singamesabi uNkulunkulu siza kwahlulelwa sitholakale silahliwe ngoba singamhloniphanga. Ngifisa ukuthi sibe lenhlanhla thina, sibe lamathuba amahle thina, simesabe uNkulunkulu, simazi ukumesaba uNkulunkulu kuhambelana lani ekwahluleleni la. Nguye owadalayo, nguye oza kwahlulela. Nxa singamvumi ukuthi nguye umdali, singavumi ukuthi nguye umahluleli, singavumi ukuthi nguye omele aqondise impilo, sizaphila impilo engahlanganiyo, engavumelani lentando yakhe. Nxa singaphila impilo engavumelani lentando yakhe, sizakulahlwa. We defy him
we don't acknowledge him as our creator, as our savior, as our Lord. Nxa singamvumi njengenkosi, singamvumi njengomsindisi, singamvumi njengomdali, singamvumi ngaye wonke onika impilo, sizakwahlulelwa sitholakale singabalahliweyo. Ngifisa kulinxusa. Nginxusa mina, nginxusa wena. Asimesabe uNkulunkulu. Simdumise uNkulunkulu. Siza kuthola impilo. Nxa simesaba simhlonipha, siza kumkhonza, sizazisusa, sizasuka ekwahlulelweni, siza kusuka ekulahlweni, singene empilweni engapheliyo. We will be saved into the kingdom of God. Ngifisa ukuthi ngikhulume amabala amalutshwane bese sivala inkonzo. Ukwesaba uNkulunkulu kuletha izinto lezi engizazibalisa. Number 1, nxa sisesaba uNkulunkulu kuzaletha ukumazisa enhliziyweni zethu, kuzaletha ukumhlonipha okuthiwa sizabe sinanzela ubungcwele bakhe. We will give him honor and the glory and the power. Sizamhlonipha njalo nxa simesaba, ukukholwa kwethu kuzakhula izinga. Nxa simesaba sizakumthanda uNkulunkulu. Nxa simesaba uNkulunkulu sizakubalekela isono. We will run away from sin. Sizakusuka ezonweni. Kungani kumele simesabe uNkulunkulu? Ngoba nguye oadala izulu lomhlaba lemithombo yamanzi, nguye opha impilo, nguye osindisayo, nguye osilisayo, nguye opha ubungcwele, nguye owahlulelayo, nguye obusisayo. So ukwesaba uNkulunkulu kuyikuhlakanipha okupheleleyo. Ngifisa ukuthi nxa ngivala linkonzo ngilethe la amabala alandelayo. The fear of the Lord is a reverential awe of our God that grips our heart so that we are willing to do certain things. Ukwesatshwa kaNkulunkulu kuletha kithi indlela yokumazisa lokumnanzelela uNkulunkulu wethu. Kubambe inhliziyo yethu, kusifundise ukusenze lezi zinto ezilandelayo. Siyabe sesingabantu willing, abavumayo ukumlalela. Listen to his wisdom. Ukulalela inhlakanipho yakhe. Submit to his commands. Ukuzehlisa ngaphansi komlayo yakhe siyilandele. Surrender our will to his will. Ukuthi sizinikele intando yethu ibe intando yakhe. Sivume njengoba emthandazweni enkosi kuthiwa intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Kuza senza nxa simesaba uNkulunkulu sizavuma ukuthi yakhe intando kube yebusa empilweni zethu. Okugcina ukwesaba uNkulunkulu kuzasipha ukuphumula. Kuzakwenza sivume ukuphumula ngaphansi kwezithembiso zakhe la ngaphansi komusa wakhe. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwelizwi lakhe.